You should definitely read it. If you are going to start reading book, enga எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்றது தெரியல அப்படினு நினைச்சீங்கன்னா keep on reading it. Next day. This is like a tip or something which you can follow. Theoretical எனக்கு படிக்க பிடிக்காது. இந்த மாதிரி ரொம்ப ட்ரையான புக்ஸ்லாம் எனக்கு படிக்க பிடிக்காது. இதெல்லாம் பிடிக்கலன்னு யார் எழுதா? Literally see, I have notes here to say what to talk. இப்பெல்லாம் நான் பண்ணுவேன், நான் நினச்சி கூட பாருவேன். வீடியோ எடுக்க போகிறோம். உட்காந்துலாம் ஸோ இன்னைக்கு உருப்படியாக ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம்னு உட்காந்துருக்கேன். Today's video is about Assalamualaikum and Hi guys. Welcome to another new video. It's Hafna here today. So today's video is going to be about books you should definitely read in 2024. So எல்லா வருஷமும் ஒரு செட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன்ஸ் போட்டிருப்போம் அண்ட் அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 கூட ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டோம். அண்ட் திஸ் இயர் ரீடிங் புக் வாஸ் நெவர் மை ரெசல்யூஷன் அண்ட் பட் தெரில எதிர்பார்க்காம ஐ ஸ்டார்ட் ரீடிங் புக்ஸ் அண்ட் இட் ஹேஸ் பிகம் அ ஹேபிட் நவ். So I just want to recommend some books which you should definitely read in 2024 because it will really help you. So let's move into the video. So before going into what books you should read, or a short story, I guess everyone can relate this with me. I hate books, okay? School la I used to read books. I mean not read, study books. பாடம் லைக் சோஷியல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி புக்ஸ் தான் படிப்பேன். ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு வந்து புக்கு படிக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு வெறுப்பு பிகாஸ் ஐ டோன்ட் லைக் இட் அண்ட் ஐ ஹவ் நெவர் ரெட் எனி புக்ஸ் இன் மை சைல்ட்ஹுட் டில் லாஸ்ட் இயர். ஐ ஹவ் நெவர் ரெட் எனி திங். ஐ வுட் ட்ரை டு ரீட் பட் 1 பேஜுக்கு மேலே தாண்ட மாட்டேன். பட் திஸ் இயர் ஐ ஸ்டார்டட் ரீடிங் பிகாஸ் ஐ ரெட் அ புக் அண்ட் தட் புக் மேட் மீ ரீட் அதர் புக்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ரெக்கமெண்ட் டு யூ. And the first book would be, it's the most hyped book, and that is Atomic Habits. So Atomic Habits is something, one second. Okay. So Atomic Habits is a book that is like very hyped, and அதுக்கு நிஜமாலே அது ஒரு ஹைப் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு புக் தான். And what it actually says about book பேர்லேயே இருக்கும், it's about habits, how to build habits, how to build good habits, எப்படி டிசிப்ளின்டாக இருக்கணும். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே வாட் என்ன எக்ஸாக்டாக என்ன இருக்கணும்னு எனக்கு சொல்ல வேணாம் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு ரீட் இட் அண்ட் தென் கெட் டு நோ அபவுட் த புக். பட் இட்ஸ் அ வெரி குட் புக். யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி ரீட் இட். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ரீடிங் புக், எங்கேருந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தெரில அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸில் தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அண்ட் இட்ஸ் அபவுட் how to build habits. நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், நிறைய டெக்னிக்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. there is this common word that is being used around which is called as procrastination, and everyone procrastinate, and that book mainly focuses on that how you can overcome procrastination. lazy ah neenga enna pannalam adella irukum. So if you are trying to build a new habit, if you are trying to use or edavadhu pudusa unga vaalkila neenga kondu vara pathina, you should actually read Atomic Habits and then try to make it a habit. I guess it makes sense. And the next book would be another most hyped book, and that is Alchemist. So The Alchemist by, I have read the name, Paulo Coelho. I'm not sure if I'm reading it right. So by Paulo Coelho, and also it's a very good book, a very hyped book. Like எங்கே நீங்கள் வந்து கூகுளில் வந்து புக்ஸ் ஐ ஷுட் ரீட் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டாலே இந்த அட்டாமிக் ஹேபிட்ஸ், அல்கெமிஸ்ட் எல்லாமே வரும். ஸோ அப்படி தான் நானும் ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஐ ஜஸ்ட் டைப் வாட் புக் ஐ ஷுட் ரீட் அண்ட் ஐ காட் அ செட் ஆஃப் புக்ஸ். ஸோ அதை நான் அப்படியே வந்து லைனாக படிச்சுட்டே வந்துட்டு இருந்தேன். இட்ஸ் அ ஃபிக்ஷன் கைண்ட் ஆஃப் புக். இட்ஸ் அபவுட் அ பாய் ஹூ கோஸ் இன் சர்ச் ஆஃப் ஹிஸ் பர்சனல் லெஜண்ட், விச் இஸ் பேசிக்லி கோயிங் இன் சர்ச் ஆஃப் யுவர் ட்ரீம். அண்ட் ஒரு வாட்டியும் அந்த புக்கை நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தட் புக். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், one time it can boost your confidence, sometimes it can motivate you, நீங்கள் கரெக்டான பாத்தில் தான் நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்களா, ஆர் சிம்பிளி இஃப் யூர் டவுன் யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் இட் அண்ட் தேர் ஆர் many like wonderful quotes and wonderful outcome in that book. And it's about a boy and it's like ஒரு fiction story மாதிரி.
அண்ட் அதில் இருந்து நீங்கள் உங்கள் அவுட்கம் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கிறீங்கன்றது உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவை பொறுத்து தான் இருக்கும். So Alchemist is a must read for 2024. And the third book would be, this book is related to finance. Something if you want to, unga financial, knowledge பற்றி கொஞ்சம் நீங்கள் வளர்த்துக்கணும், or money management, something like that. அந்த மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா you can go for this book. And I think everyone should at least get some kind of a financial knowledge at some point, right? So this book is Rich Dad Poor Dad, another most hyped book. And this book actually it's a very simple read. உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடானா இருக்காது. நீங்கள் வந்து சில வேர்ட்ஸ்லாம் புரியல, கூகுளில் போய் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் என்ன அந்த அளவுக்குலாம் இருக்காது. வெரி 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 சிம்பிளிஃபைட் அ லேமேன் லாங்குவேஜ் புக். ரியலி இப்படிலாம் கூட வந்து தேர் ஆர் அறிவுரைகள் there அப்படின்றது it would be really really helpful if you're starting a financial journey or something you want to learn anything about finance, money management, or literally money. அப்படின்னு பண்ணினாலே எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்ல. So if you want to start about that, Rich Dad Poor Dad is a very good read. And I think it's a கொஞ்சம் பெரிய book to finish it up, but it's something you have to read once again. So the next book in the line is same related to finance, and that is Psychology of Money. So kutti stories are built pannirpaanga, and it is about money making decisions, and it is totally based on your behavioral skills and not on your intelligence, and that's how the outcome of the book is. It is also a very good read because மணி பற்றி எல்லாருமே ஆக்சுவலி தெரிஞ்சுக்கணும், அண்ட் இந்த மாதிரி புக்ஸில் மூலயமா there is lots and lots of things to learn. So I definitely recommend going for this Psychology of Money. And it was written by who is the author? Morgan Housel. And one more thing, this is like a tip or something which you can follow. Whenever you read a book, try to இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து 2 pages நான் ரீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த 2 பேஜ்லேருந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் குட் திங் கிடச்சிருக்கும், ரைட்? ஒரு சின்ன தாட், ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷன் மாதிரி or something. I want you to write it every day. Like write it every day, date போட்டுட்டு take a notebook or a notepad or something, write the date, and அதுக்கு பக்கத்தில் write that quote or some quote that actually you like, or அந்த பேஜ் நான் ரீட் பண்ணதுலேருந்து வர அவுட்கம்மை you write it. And every week try to revise that. It's like ஒரு cheat sheet மாதிரி தான் about for the book, because full book ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. Write it beside it, and every week try to review it, because சில விஷயங்கள் we will try to tend to forget. நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைப்போம், but we tend to forget. So this is something I follow, and if you like it you can follow it as well. And the next book is Show Your Work. Okay, this is a very small book, and it's a very funky kind of a book, because அதோட font arrangement கூட வந்து கொஞ்சம் ஃபங்கியாக இருக்கும். And this book is all about how you can express your talents, express your ideas into the outer world. The book basically is showing your work into the world, and it mainly focuses on how you can do it in various platforms in the internet. இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்கில் இருக்கோ இல்லை அந்த ஸ்கில்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்க நினைக்கிறீங்களாலோ இந்த புக்கை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணணும். This is all about how you want to establish your existence based on your abilities, your talents, your ideas out there. So if you like that kind of genre books, you can definitely go for Show Your Work. And it's a very small read, ரொம்ப கம்மி, ஒரு 100 to 110 pages. I can finish it within a month, so definitely give it a try. So I thought of just give 5 books as recommendation, because அதுக்கு மேலே போனால் the video will be too long. So just a small video, but I have to say this because this is something which Reshma recommended me. And if you're not a very non-fiction person, theoretically எனக்கு படிக்க பிடிக்காது, இந்த மாதிரி ரொம்ப ட்ரையான புக்ஸ்லாம் எனக்கு படிக்க பிடிக்காது, பயோகிராஃபிஸ் பிடிக்காது, அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிங்கன்னா there are non-fiction books which I read this year, and that is from the famous author. Everyone should have known this. I don't know how to pronounce it, but it's Colleen Hoover, and I've read 2 books from her, and it's not the famous It Starts With Us, It Ends With Us, அது ரெண்டுமே நான் படிக்கல. This is Ugly Love, and the other book is something which Reshma gave me last month, which is Very Tea. So if you are someone who don't want to like hard copy வாங்க பிடிக்காது அப்படின்னா, there is
every book available on the internet, and you can download it in a PDF form. You can read it in your tablet, your phone, anything. So it's way too easy to read it in that way. And coming to the book recommendation, Ugly Love and and Verity is something very different storylines. So Ugly Love, and both are related to romance. Every book has romance and going over, I guess. So if you like romantic books, you can go for it. Ugly Love is about storyline sollalam pakren. So but if you like romance, you can read it. It's a different kind of a story. And Verity is something சொல்லும் போதே இதை கொடுக்கும் போதே சொன்னால் you just want to keep on reading it next என்ன உனக்கு வந்து தூண்டும் அப்படின்னா it is definitely that. I come half an hour முக்கால்வாசி முடிச்சிட்டேன். Just I have like 25 pages more to finish and I still want to read it. So that's something you can try. And this year I tried another book, which is Harry Potter. I'm a very tanamana Harry Potter fan, okay? I don't like reading books, which I said in the beginning. I have never read one Harry Potter book in my entire life till last year. But I watched the movies like அதெல்லாம் வந்து கவுண்டே இல்லாமல் வாட்ச் பண்ணுவேன். If I'm sad or மூடு சரியில்லையோ எதுவுமே பார்க்க பிடிக்கல அப்படின்னா ஹாரி பாட்டர் தான் எடுத்து நான் பார்ப்பேன். ஆனால் Amazon Prime has put Harry Potter on rent right now. It's been in rent for literally 1 year. Every day I used to check rentலேருந்து எடுத்துட்டாங்களா இல்லையான்னு, but still it's on rent, and it's such a betrayal because what did Harry Potter do to you? It's such an old film, and why do you have to put it in rent? And I'm so sad about it. But I had an alternative, which is I started reading Harry Potter books because in the starting, my first book was Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Both I have hard copies for both, and ரெண்டுமே வந்து first வந்த edition, like I guess in 2000s வந்த edition. And that is something my mom அப்போ வாங்கி வச்சது, but no one read in the family, and I read it. But you know, compared to the movie and the book, there are a lot of difference. There are lot of new detailing in the book, which is like literally wonderful. If you are a Harry Potter fan and if you have never read any of the books, do give it a try. Every single thing is available as PDF as well. உங்களுக்கு புக் வாங்க முடியலன்னா try it. Or இப்போனா வந்து செகண்ட் ஹேண்ட் புக்ஸே நிறைய கிடைக்குது, so you can thrift books as well. So from a girl who has never read books or hated books all her life, I never thought I would be making this video, a book recommendation video from me. It's really something I have changed, and I would like to continue it further. Literally I want to continue it. And for you, if you are struggling for reading, if you want to read but you are not able to read, try to start with Atomic Habits, because it can really change your habit, the way you move, the way you organize things. So உங்களுக்கு எதுவுமே படிக்க பிடிக்கலனா try with Atomic Habits. And that's it for today's video. I guess it was a really good video. நிறைய பேசிருக்கேன், but I really love talking. I guess you guys would have loved this, and if you do give it a big thumbs up. And other bookworms or book lovers out there, do share it with your friends, and I'll see you guys in a new video. Until then, you do you. Bye.